สวัสดีครับผมเคนราคุนะครับวันนี้ก็กลับมากับโปรเจกต์ใหม่ของช่องอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมที่ต่างกันไปจากในช่องนิดนึงนะเพราะเกมนี้เนี่ยมันเล่นแล้วจบได้นะครับก็จะเป็นเกม Deus Ex Human Revolution นะครับเป็นเกมหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบนะครับถ้าช่วงนี้พวกคุณเขาเรียกว่าไงรอแพทเกม Cyberpunk อยู่แล้วก็นะก็เล่นเกมนี้แก้เบื่อไปก็ได้ครับสนุกดีเหมือนกันก็นิวเกมแล้วกันก่อนที่จะเล่นเนี่ยก็ต้องอธิบายก่อนนะครับตามคอนเซปต์ช่องนะคือผมจะไม่มานั่งอธิบายเนื้อเรื่องนะครับหรือระบบเกมมากนะก็จะเล่นไปตามแบบของผมนั่นแหละแล้วก็คุณน่าจะเห็นจากปกคลิปแล้วล่ะครับว่าผมจะเล่นเน้นแบบรอบเล่นนะครับหรือแบบสเตลจริงๆเกมนี้นะมันออกแบบมาให้สเตลซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ผมก็จะเล่นแบบรอบเล่นด้วยแล้วก็แบบสเตลแหละจะอธิบายทำไมก็ไม่รู้นะแล้วก็เล่นแบบไม่ฆ่าใครด้วยนะครับเราเล่นแบบยากสุดแล้วกัน Is everything in place? Almost. What do you mean, almost? I have spoken with Montreal. The broadcast satellites are ours when we need them. A few weeks of discomfort and the public will be primed for our recall. And the clinics? We control their birth rate. They will do as we say. I still think we should wait for the referendum. We can't afford to wait. America's Science Board convenes next month. But the mood among the delegates is shifting. I'm positive that given more time... No. By going public with this discovery, Sarif is forcing our hand. The world will not change overnight just because David Sarif wills it. Besides, we can do nothing until our biochip is ready. I thought you said you were close. Finding the correct nerve interface has proven more challenging than anticipated. Fortunately, thanks to David, I now know where to look. And in Washington tonight, crowds continue to gather in front of the Capitol. Most are demanding that Congress severely restrict efforts to alter the human body's abilities. This in response to claims made by biotechnology expert David Sarif that his firm may have discovered a way to make human-controlled evolution available to all. Sarif Industries researchers are set to arrive in Washington tomorrow to defend their claim. But for tonight, this is Eliza Kassan reporting to you live from Picus. With all due respect, Major, I'll expect 2 security details waiting for us on the tarmac. No, we won't be going through the terminal. It's too exposed. Yes. I'm glad you understand. Good night, idiot. Something wrong? No, not for me it isn't. But you keep pulling on that necklace, Dr. Reed, and you're gonna break it. Come on, Meg. You've defended your research before. That was different. Then it was all just theories. But this discovery, Adam, it's big. Kepler big. Rosetta Stone big. So, what's the problem? They'll want to know how I found it. Megan, we're leaving for DC and... Adam, you're there. Good, good. You need something, boss? Yeah, I want to go over your security plans for Washington before we leave. You and your team ready to go, Megan? Almost, David. We're just rechecking data. Well, make it snappy. We have to actually be in Washington before you can dazzle all those federally appointed know-it-alls. I hate it when he does that. Come on, I'll walk you part way. David's waiting, Adam. We shouldn't keep him.
Patient X? That's nothing, Adam. Just some of the research. Look, we really have to go. เอาละเริ่มเกมได้แล้วนะครับ Slowpoke. เช็คก่อน You know, you really should get in the habit of locking your computer, Meg. I know. Frank gets on me about it too. Hey, stop reading my emails. อยากรู้ว่าเขาพิมพ์ว่าอะไรพูดว่าอะไรเนี่ยก็แนะนำให้มาเล่นเอง Please, นะครับ Adam. I'm nervous enough. ผมไม่แปลในเรื่องนะก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับเกมนี้เนี่ยมัน Quick Save Quick Load ได้ผมเลยคิดว่าผมน่าจะใช้นะครับมันก็อาจจะรำคาญสำหรับคนที่อยากจะดูเกมแบบเล่นไปเรื่อยๆไม่มีมานั่งโหลดเซฟอะไรอย่างนี้นะครับไม่ตายพูดอย่างนี้แล้วกันผมเนี่ยตายแน่ๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทำ And ใจ I ไว้ thought เลยครับ women were the ones who kept men waiting. โอเคไปแล้วกัน Warning. This lab is for authorized personnel only. What did you mean back there, Meg? About how you found it? Nothing. It's just my nerves talking. There's something I should know about this place, about Sarif. Megan, Hold on. we're still getting biochemical fluctuations across the artificial flow cells. Okay. But the increased neural peptides coming from the P-dot cluster could be throwing off your calibrations. Right, I'll double check that. I can't believe you were asking about David. You've been here long enough to know of Eric. You wouldn't be avoiding me, would you? I wouldn't dream of it, Dr. Reed. I think I know why Declan's readings are off. Too many peptides? I'm thinking the glial tissue breakdown we noticed after splicing in the repressive protein might be the cause. If we had a better cytometer... We might get a more accurate reading that confirms your theory. I'll ask David to consider it. Well, if he orders one from Page Industries, maybe they'll throw in another cappuccino maker. You overthink everything, Adam. The work we're doing is good. We're helping people overcome their physical limitations. Yeah, except most of our clients seem to be DOD. You're doing It's good. not all Just another hour to military. go. We work with teachers, doctors, construction workers. Damn it! Watch it, Eddie. Those boxes are worth more than your salary. Sorry. Nia, you almost ready? For Washington? Huh. Ah, Dr. Reed. This is General O'Neill. Dr. Sevchenko was telling me you've made progress on the Typhoon. Yes, thanks to Vasily, actually. As I was saying, sir, the Typhoon uses a modified combat chassis like the one I'm wearing. But I've improved its design using shaped microcharges to propel the steel balls. And the backblast problem? Solved through kinetic bleeders in the augment. Here, watch. Go ahead. Impressive. How soon till it's ready? I'm afraid I have to run, but Vasily has all the details, General. Of course. We still have some work to do to improve the Typhoon. You're right. The teacher would just love having one of those things. You're missing the point. Defense contracts keep us afloat, but neural augmentations that make you think faster, react quicker, they can really improve a life. Everybody's lives. David's talked about it for years. Yeah, he is a talker. He's a good man. Admit it, Adam. A part of you likes him. I like everyone, Dr. Reed. Yeah, right. How far are you going? Diane's office. I forgot to leave her a key so she can walk Kubrick. He's gotten big, you know. Keeps knocking over all my plants. Did you destroy that vase yet? I moved it. And I fenced in the yard. Like you always said you were going to. Yeah, never got around to that. Sorry. Me too. About a lot of things. Adam, there's something Good evening. Pritchard. So, are we all ready for the trip? There's Farida. I'd better hurry. See you at the helipad, Adam. Sure. Did I interrupt something, Jensen? You fixed that firewall yet? You don't fix an entire firewall. You find the loophole and plug it. Then did you plug it? Yes, I did.
Want to know how? Oh, wait, I forgot. Ex-cop. I doubt you'd understand. Ex-SWAT, and you'd be surprised. Sarah has to see you too. Athena. She wants me to show her how to track our scientist-implanted locator devices. In case your security plans in Washington don't measure up. They will. Gentlemen, how wonderful to see you both. Go right in, Adam. He's waiting. This is the newest and encrypted GPL trackers, Athena. It transmits data to our dedicated satellites every 10 feet. I don't care what it takes. I want you, Darrow, in Washington, by my side. The man doesn't jump for anyone. He's a Nobel Prize winner. Senators love this guy, Lyle. The hearings will go much smoother with him there. Big day for us tomorrow. Everything in place? Yes, sir. Capitol Police will escort us to the Hill, and then Federal Protection Services takes over. Good, good. How's our girl holding up? She's nervous. All she has to do is show him her research. She explain it to you? Not really into the whole science thing, boss. It's incredible. All those purists out there accusing us of tampering with the natural order, when all Megan's done is figure out how to unlock the potential that exists within our own DNA. It's safer and easier than anything you, Darrow, ever did. Environmental malfunction. Laboratory subsection 6. All lab chiefs, please report in. We better not take any chances. Not tonight. Use my elevator to get down there. You know the code? Yeah, 0451. Let me know what you find. Athena, get someone to shut off the damn racket. Yes, sir. ไปถึงเวลาของเราแล้วครับรหัส64551 Pritchard, where's Megan? She report in yet? Her GPL implant shows her moving through the microchem labs. I think she's running. Damn it. Must have been a serious equipment failure. Can you get eyes on her? I'm trying, but the intellicams aren't responding. There's interference coming from somewhere. Find out what's happening, Jensen. Hurry! Pritchard? Pritchard! ลุยผมไม่เปิดทูเรียลแล้วกันนะเพราะผมคิดว่าถ้าพวกคุณอยากเล่นเนี่ยพวกคุณคงจะดูกันเองนะ มันก็พื้นฐานนั่นแหละครับ cover เกมนี้เนี่ยจะต่างจากเกมอื่นนะเกมนี้จะใช้คลิกขวานะครับในการ cover นะเนี่ยยิงก็คลิกซ้ายหมอบก็ก้มกด C เดินก็กด W A S D เกม FPS ทั่วไปนั่นแหละครับโอเคไม่ฆ่าใครนะบอกกับตัวเอง ไม่ค่อยชินเลยจริงๆผมอยากปรับปุ่มมากเลยนะเพราะว่าภาคต่อของเกมนี้เนี่ยมันใช้ปุ่ม F ในการ cover นะครับ ต่างกันมากเลยถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้อธิบายในเรื่องเนี่ยแต่ผมตั้งใจว่าจะไม่กดสคริปต์คัตซีนนะครับเผื่อใครอยากดูนะอันนี้ก็สามารถที่จะมุกอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับแต่ไม่ใช่ทุกชิ้นนะบางชิ้นครับcover เดี๋ยวก็น่าจะเจอศัตรูแล้วนะครับ
Watch your case. Who the hell is this guy? Lost. I'll be ready if he tries again. Who the hell is this guy? Lost. I'll be ready if he tries again. Get out here! Understood, sir. โอเคเราศัตรูละเราก็เดินรอแป๊บหนึ่งนะครับให้มันหันหลังไปเมื่อกี้นี้บอสนะครับเดี๋ยวเราได้สู้กับเธอแน่เป็นหนึ่งในบอสในเกมนะตรงนี้แหละที่ยากคงไม่เห็นใช่ไหมเมื่อกี้นี่คงไม่เห็นเราใช่ไหม เ
it was a glass. Come on, Adam. Stay with us. He's not getting to me like this. Prepare for insertion of ERCC-1 graph. Steady. He doesn't need that. Where's that cyber arm prosthesis? I love you. Haven't you lost enough people today? I'm sorry. We're seconds away. His body can take it. Miraculous. I think we got it, Doctor. Give him the info link. Fine. Give me the telecom package. Adam, it's David. You in the building? Just entered the lobby. Sorry to pull you out of sick leave so soon, but we've got a situation. A break-in at our Milwaukee Junction factory. Meet me at the helipad. I have to see Pritchard first. Something's wrong with my retinal enhancement. Frank's on the second floor in the tech lab. Make it quick. People's lives are at stake. My God. Mr. Jensen. I didn't think you'd... Wow. I guess you hear about the break-in. Did you need directions or something? It hasn't been that long, Cindy. I may not look the same, but my memory's pretty intact. Oh, I didn't mean... I mean, of course, your memory's fine, sir. It's just that, well, things have been switched around a lot ever since the... Well, Ever since the first attack? Yes, sir. The lab floors were pretty much demolished. We're rebuilding them, but most of our researchers are working off-site now. Everyone else has been shuffled around, so if you need help finding someone... Where's the tech lab? It's not really a lab, sir. It's more of an office with a lot of computer equipment shoved in it. Mr. Pritchard complains about it all the time. Go up the stairs behind me and take a right. You'll find it near the end of the hall. I don't suppose we moved the helipad, did we? I don't see how we could have moved it. Oh, you're teasing me. Very funny, Mr. Jensen. Go up the stairs to the second floor, then around the cafeteria to the exit. I think I saw Farida heading there earlier. You said everyone's been moved around? Almost everyone. Who were you looking for? I need to get to Seraph's office. Oh, he and Mrs. Margulis are still in the penthouse. You can use the elevator at the left wing of the building to get there.
Has my office been moved? No, sir. You still have that great view of the lobby. Mr. Pritchard wanted it, but Mrs. Margulis put a stop to that. Up 2 floors and make a right. Thanks. That's what I'm here for. Anything else, sir? ไม่น่ามีอะไรแล้วล่ะ I'll find my way. If you say so. It's good to have you back, sir. I know, but Jensen, isn't it a bit early to toss him back into the trenches? I hear he's almost fully recovered. His body accepted augmentations with remarkable ease, but that doesn't mean his mind did. We all know what happened when he was with SWAT. The Mexican town massacre wasn't his fault. Then why was he kicked off the force? I'm just saying he's too much of a risk. Welcome back, Mr. Jensen. Your car lights are on. Why is David keeping the SWAT team from going in right away? Doesn't he remember the last attack? You can't compare the two. Those guys were obviously military. These ones are just vandals. Vandals with guns and bullets that kill people. Look, David cares about his people, but he needs to protect his clients' ผมไม่ฟังแล้วกัน เอาไว้พวกคุณมาฟังกันเองแล้วกันนะ ไปเลยมาที่นี่ About time. What happened? You get stuck in an air duct on the way over? Yeah, nice to see you too, Francis. Something's wrong with my retinal display. Can you fix it? If it's what I think it is, probably. Of course, it might still. Looks like your left and right imaging processors weren't completely in sync. But don't worry, your Sentinel health implant will kick in soon, repairing any damage that might have caused. Your retinal display should be fine now. Its recognition software won't be picking up hostiles yet, but you should be seeing radar and targeting reticules. Biomedical data too, if you're in pain. Right. We done here? Because Sarif is waiting for me at the helipad. I know. Radicals have broken into our manufacturing plant and taken hostages. Maybe this time you'll actually save people. Lucky for you, I'm gonna ignore that comment. We're done here. ขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้นี้ไอใส่ไมค์เดี๋ยวว่าปิดไมค์ไปแล้วโอเคผมก็จะเล่นตามแนวทางของผมนะครับผมแนะนำว่าอย่ามาจริงจังกับแนวทางการเล่นของผมนะครับถ้าอยากจะจริงจังผมแนะนำช่องอื่นๆดีกว่านะครับนี่ก็เล่นไปเรื่อยนะเอาแล้วนี้ก็หน้าเมนูนี้หน้ามิชชั่นแล้วก็นี้ช่องเก็บของประมาณนี้แล้วกันสกิลแมปขึ้นลิฟต์ทางไหนวะเนี่ยลืมAdam, how close are you to the helipad? Almost there. Good. Because SWAT's about to turn this into a PR nightmare. Meet me in the chopper. I'll brief you as we go. Welcome back, Jensen. Didn't think we'd see you around here for a while yet. You know how it goes, Malik. Duty calls. Don't I know it? I was in my wingsuit halfway to the top of the Renaissance Center when I got the 911. But you... 6 months is a hell of a short time to come back from the dead. You sure you're ready for this? Only one way to find out. Roger that. The boss is already on board, arguing with the DPD's tactical response team. They've got the plant surrounded, but Mr. Sarif wants you to go in first. Are you all set here? Because the sooner we take off, the better it will be for everyone. I'm ready. Great. Then let's get airborne.
I told Farida to put us down on a roof. I don't want the crowd seeing you go in. Fine. As long as she pulls you out the minute I'm gone. So what am I looking at here? Who are these guys? Pro-human purists, or so they say. The same purists who've been firebombing limb clinics all over the country. You buy that? No, I don't think it's a coincidence they hit us today, only hours after we moved the Typhoon in for assembly line factoring. The Typhoon? Megan's team was testing it the day that bastard... Who's on point for these guys? Adam. I know you and Megan were once... Who is on point for these guys? Goes by the name of Sanders. That's him, there. He's an augmented Adam, so he can't be one of the mercs who attacked us, but he did know exactly how to get inside our plant. All right. So how do you want me to handle this? First priority is the Typhoon. I'm keeping SWAT out until you've secured it. As far as rules of engagement go, I'll defer to you. Lethal or non-lethal? เขาให้เลือกนะครับระหว่างฆ่ากับไม่ฆ่านะเราก็เอา non-lethal ไปแล้วกัน I'm not looking to start a firefight in there, just neutralize them. Okay, but just make sure those bastards don't wake up and warn their friends. You remember what it's like in there? A lot of tight enclosed hallways, but the labs themselves are pretty open, high ceilings. So, do you want something you can use from a distance or up close? อันนี้เนี่ยเขาให้เลือกอาวุธนะครับผมแนะนำนะครับวันนี้ผมแนะนำนะช่วงแรกเนี่ยให้เราเอาสตันกันดีกว่านะครับ The closer the better, I think. That way I'll be sure they stay down. You got it. The Typhoon should be in the factoring labs, but Pritchard will tell you more as you go in. I've got him running comms. Terrific. Anything else? Keep your eyes open for hostages. Free them if you can, but the Typhoon is your #1 priority. We developed it for the alphabet agencies, and if we don't deliver it to them intact and still a secret, well, I'm sure you'll get the job done right. Gentlemen, prepare for landing.ตัดเลี้ยงไอเทมก่อนครับอันนี้ผมเอาไว้ที่เบอร์3ประมาณนี้แล้วกันเช็ครอบๆก่อนJesus, finally. Seen a few of them coming out. Tell me you're the guy we've been twiddling our thumbs waiting for. SI Security. Name's Jensen. Jensen. Yeah. I thought I recognized you. Used to be on Team 2 till that Mexican town thing went down. I gotta say, you're the last person I pictured taking orders from a CEO. Things change. Not always for the better. Feel like getting in there and doing whatever it is your boss wants you to do? Because maybe then we can do our job. Intel on these purists. How much you got? How much you want? How many am I looking at down there? Hard to say. We've spotted 3 in the courtyard, maybe half a dozen inside. But that's a sketchy estimate at best, since we seem to be getting a loop playback off your telecams. That shouldn't be possible. I told Seraph to make sure Pritchard overhauled the system. Well, someone inside must be tech savvy, because all we're seeing is a loop. For all we know, there could be 5, 10, or 3 dozen perps in there. The leader's name is Sanders, right? What's his story?
Zeke Sanders. We're running background on him now. Looks like he fought 2 tours in the Gulf. One of them on a recycled military bill. You mean he's augmented? Sarif told me he's not. He used to be augmented. Says his Augs made him do evil shit, so he ripped him out. Now he's got a whole crew of gullible street kids listening to his crap and ready to die for him. Or kill. They communicate any demands yet? Not yet, but I get the feeling they're not that organized. Most of the guys I've seen look like street bangers and thugs. The kind who get their jollies trashing equipment. You ask me, it's the man in charge you have to worry about. I think I've heard enough. You sure? Wouldn't want to make your boss unhappy. You look pretty dug in up here. What's the react team plan? We got Alpha as point and Bravo as wing, both standing by to breach the target. We're coordinating from here, but until your boss gives us the go-ahead, we're just holding our dicks. Realistically, how much time do I have before any shooting starts? According to protocol, none. According to your lawyers, the sooner you get in there, the sooner we can hose this powder keg down and call it a day. We've got people inside. Any idea where I should look for them? Yeah. Your plant manager, Josie Thorpe, managed to slip a call out before someone snatched her cell. She said the hostages are being held in an office near the assembly labs. Makes sense. The workers were setting up for a production run, so they'd have been concentrated there. You know more about that than I would. Anything else? I got it from here. Sit tight. Wait for Sarif's signal. Like we got a choice. ไปได้เวลาลุยของเราแล้ว Jensen, it's me, Pritchard. Where are you? On a roof overlooking the plant. Good. Your point of entry should be through shipping and receiving. Should be, Francis. What the hell does that mean? We have an employee entrance there, heavily guarded by purists, no doubt. So, if you're not a fan of the frontal assault, I suppose you could try accessing the building's roof. Yeah, everything seems under control. No sign of SWAT. โอเคครับถึงเวลาที่เราเทคดาวน์แล้วเทคดาวน์แบบไม่ฆ่าในกดคิวนะครับหรือศพกระลากมาซ่อนไว้ก่อนเก็บกระสุนเราเรียกมาได้นะไอเทมพวกนี้ครับมาแล้วเอาไว้ที่นี่น่าจะไม่ปลอดภัยลากมาซ่อนไว้ตรงนี้ดันไม่เข้ามาแฮะ
Someone there? โอเคมาแล้ว มาไหมเฮ้ยมาแล้วต้องรอให้เขาเดินกลับครับ Come on, man. Step up. Richard, I'm in. The door worked just fine. I'm happy for you. The Typhoon is in the factoring labs. There's an elevator just past the assembly labs that will take you to it. Got it. I heard that. Stop messing around. I think it came from around here. I could have swore there was something here. เสร็จเราอีกหนึ่งลากออกมาข้างนอกช่วงนี้ผมเจ็บคอมากเลยนะครับไอโคตรบ่อยเลยอีกตัวได้ไหมเนี่ยไม่ได้ฮะI think it came from around here. ลากไปข้างนอกมีตัวหนึ่งนี่ลูกซองนี่หว่าตัวนี้ไม่ต้องไกลครับ
ต้องดูว่ามันจะมาจากทางไหนอันหลังนี้ก็เสร็จเรา Goddamn hands are lovers in their techno babble. There has to be something here. เวนมีเจนเร็วเข้าโอ้ลีอย่างช้าเก็บหมดเรียบร้อยAnybody seen D-Rag? Probably smoking a cigarette. Why? He shouldn't be wandering off like that. Zeke wants us all on full alert. What for? The Popos ain't coming in here. Not while we's holding all the cards. No shit. You see Zeke when that hands lover sneaked us? Never seen no one twitch that fast. He's gonna get us out of this. Not if those Popos catch us blazing. So split up.เอาละมันแยกออกมาแล้วครับหลังแบบนี้ก็เสร็จเราเดี๋ยวรอรีเจนเขาเรียกว่าไงไบโอเซลก็ไม่ใช่ดิพลังงานนิดนึงนะครับจัดการตัวนี้ได้แน่ครับของมาเครื่องจะเอาอะไรมาเคลื่องดีล่ะนี่ไงกล่องช่วยเราได้เวนมันดันไปอันเลิศตัวข้างหลังแทนว้าย
าเอ้ยหวังว่าจะไม่เห็นนะหวังว่านะโอ้ยไม่เห็นเว้ยจริงๆจะใช้สตันกันจัดการเลยก็ได้นะครับแต่ผมไม่ใช้นะเทคดาวแบบนี้เนี่ยมันได้ XP เยอะครับหรือของพื้นฐานของการเล่นเกมแนว RPG อยู่แล้วนะครับหรือของหาไอเทมจะเรียกว่า RPG ก็ไม่น่าได้มั้งเกมเนี้ยผมคิดนะเก็บไปหมดครับกระสุนอะไรพวกนี้เราเอาไปขายได้จริงๆเรามาจากทางข้างบนได้เหมือนกันนะครับผมจะทำให้ดูถ้าจำไม่ผิดนะมันมีทางขึ้นอยู่นี่ไงตรงนี้เนี่ยตรงนี้ครับเห็นไหมมันมีท่ออยู่เรียกท่อไม่ได้ต้องเรียกช่องลมปะช่องอากาศประมาณนี้ปะนี่ไงมาจากทางนี้ได้เหมือนกันครับกล่องมาต่อขามันก็จะได้ XP ค่าเหมือนกับค่าเดินทางวะไม่ใช่ผมมักเรียกมันว่าค่าเขาเรียกว่าไงค่าค้นหานั่นแหละ คิดคำไม่ออกแล้ว Jensen, I just tried to unlock the assembly lab door, but my override codes aren't working. Someone's changed the protocols. What? Didn't you plug the... I'm on it. But until I find this particular breach and fix it, you'll have to hack the door manually. Pritchard out. โอเคเราต้องแฮกแทนนะครับผมเปิดไอ้นี่แล้วกันWhen hacking, your goal is to take control of a device's registries, so you can access the security codes within. To do it, you must navigate the network, capturing nodes as you go along. You begin a hack from your point of entry in the system, the I/O port. To capture a node, simply place the cursor over it and hold the interaction button. A wheel will appear, showing you the programs that can be used against it. Traveling from node to node is accomplished using bridges. A bridge can be unidirectional or bidirectional, as shown by its arrows. Each time you capture a node, there is a chance the network will detect your presence.
The higher a node's rating, the greater the likelihood that you will be detected. If detected, don't panic. You still have a chance, you just need to hurry. The network will try to trace your entry point and boot you out of the system. If you manage to capture the registries before the network trace reaches your I/O port, you'll be okay. แอก Access granted. พื้นที่ตรงนี้แหละจะวุ่นวายหน่อยนะครับ Christ, you killed him, man. He asked for it. Kept calling me a big... No way, no way. I am not going to prison for this. Hate to tell you this, Trev, but once that bomb goes off, this guy won't be the last skinner in here who buys it. Shut up, J-Ro. Trevor, you gotta calm down. Help me find him and cover him up. You didn't hear that? I'm telling you, man. For real? These Angela lovers deserve what's coming to him. ศัตรูตรงนี้จะเยอะมากนะครับล่อมาจัดการทีละตัว Wasting my time. No one's here. ไม่เห็นโอ้ยวัวเห็นเหลือเกินเดี๋ยวลากมาซ่อนข้างหลังผมลืมบอกไปนะครับตอนที่เราต้องเลือกอาวุธเนี่ยทำไมผมถึงเลือกสตันกันนะครับเพราะว่าตอนแรกของเกมเนี่ยช่องไอเทมมันน้อยนะครับถ้าเราเลือกเรียกว่าไงนะปืนอีกอาวุธหนึ่งผมไม่รู้ว่าจะเรียกมันว่าไงมันกินช่องค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยสตันกันกินแค่นี้เองกินประมาณ 2-3 ช่อง 2 ช่องบน 3 ช่องล่างอะไรประมาณนี้เลยแค่นี้แหละผมกำลังคิดอยู่ว่าจะเอายังไงต่อดีมาไหมเหยียดลายต่อไปเฮ้ยมันจะรีเจนทันปะเนี่ยลืมดูเลยแย่แล้วโอเคทันอยู่ครับเลือกมุมดีๆไม่น่ามามาแล้วครับรีเจนโอเคน่าจะยังทันอยู่เวลาเล่นเลยชอบใจร้อนฮะขึ้นมาเฮ้ยขึ้นมาทำไมบนนี้เนี่ย
มันมีตัวหนึ่งนะกำลังลื้อนั่นอยู่ใจเย็นครับไม่ต้องทำอะไรรอรีพลังงานให้เรียบร้อยข้างในมีอีกตัวหนึ่งนะครับแหมผมอยากเอาสตันกันยิงซะเหลือเกินถ้าไม่ติดว่ามันจะได้ XP น้อยนะครับโอเคได้เวลาแล้วDo not use the door. Where are the police? You activated the bomb. ไม่ต้องเป็นห่วงหรอก Hurry! เรามีรหัสอยู่ I don't want to die. Get us out of here. Automated dispersal device deactivated. Countdown terminated. Have a nice day. Pritchard, get word to Seraph. I found the hostages. I'm relaying good news, I hope. They're safe, and they're staying put. SWAT will have to exfil them as soon as I've got the prototype. I'll tell Seraph, but don't take too long. เมื่อกี้นี้นี่NPC เขาไม่ให้เราเข้ามานะครับเข้ามาแล้วมันจะทำให้ระเบิดทำงานแต่ว่าผมมาได้ไอ้นี่แล้วโค้ดก็เลยช่างมันนะครับแต่ถ้าคุณจะมาทางนี้ก็ได้มันมีทางอยู่เดี๋ยวผมก็ลองเข้ามานะดูซิว่าจะได้ไอ้นี่ไหม XP ไม่น่าได้ไม่ได้จริงด้วยมาจากทางนี้นะครับแนวทางการเล่นมันหลากหลายนะเกมนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้เล่นแต่ละคนนะครับผมเลยรู้สึกว่าเวลาคุณดูสตรีมเมอร์หรือยูทูบเบอร์ที่เกี่ยวสายเกมเล่นเกมนี้นะครับคุณก็จะได้แนวทางการเล่นที่มันแตกต่างกันแน่นอนนะครับมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยของผมก็อย่างหนึ่งของคนอื่นก็อาจจะอย่างหนึ่งนะครับโอเคคุยพวกเขาสักหน่อย Listen up. I need you all to stay calm, keep your voices down, and wait here for SWAT. The plant's not clear yet. Not clear, but those terrorists, they've got my wife. Your wife? She's the manager here. Josie Thorpe. They said they needed her to open the administration building. They were looking for evidence of some kind. Please, I haven't seen her since. You have to find her. I'll do my best. But right now, I need you all to stay here and wait for the police. Can you do that? Yes, of course. But please, hurry. You said they were looking for evidence? What kind of evidence? I don't know. They're purists. They think the body is sacred and shouldn't be tampered with. They probably want something that will implicate us in moral wrongdoings. Did they know about the typhoon? It's a top secret contract. How could they? And we only moved it in a few hours ago. Please, I don't think they expected anyone would be working today. And now that they're backed into a corner, you have to find my wife, please. That was too close. They were going to kill me.
เคตรงนี้มันมีกล้องนะครับต้องระวังไปอีกทางหนึ่งเอากล่องไปด้วยกล่องมาเดินรีบเดินรีบเดินเฮ้ยเวนจะเข้าไปเลยดีไหมนะ I doubt I need to remind you folks that this Back now to that breaking news coming out of Detroit. Police are still not saying much about the situation, but sources tell me that a militant group of pro-human activists have raided a Seraph Industries plant. รอรีพลังงานก่อนนะครับมันหันมาแล้วก็ยิงด้วยสตันกันซะเลยโคตรนาน With those hearings permanently on hold, many are now wondering if something else may be going on. Is David Seraph hiding something? For tonight, this is Eliza Kassan reporting to you live from Ticus. Back now to that breaking news coming out of Detroit. Police are still not saying much about the situation, but sources tell me that a militant group of pro-human activists have raided a Seraph Industries plant. Factory workers have been taken hostage, and the entire city holds เปิดหนังสือพิมพ์อ่านทำไม I doubt I need to remind you folks that this is the second time the biotechnology firm has been attacked. The first time ไปเลยแล้วกันจริงๆมันมีศัตรูตรงนี้อยู่ตัวหนึ่งนะครับแต่ผมปล่อยไปแล้วกันรีบแฮกโอ้ดันเลือกผิดอีก Access granted โอเคอย่างน้อยก็ยังได้นะถ้าเกิดว่าผมไอใส่ไมค์ขออภัยด้วยนะครับบางทีไม่แน่ใจว่าตัวเองปิดไมค์ไปหรือยังแล้วดันเผลอไอออกมาตรงนี้แหละที่ยาก I don't know about the hacker dude. Yeah, it feels weird leaving you alone. But what's he looking for? Proof that these fuckers are lying to us, I guess. Just like Zeke said. Hope Zeke knows what he's doing. แม่เจ้า Me too, man. Me too. ในตรงส่วนนี้ค่อนข้างยากครับต้องรอให้มันมาจากข้างบน
แล้วเหยื่อของเรา I think it came from around here. บอกว่าพวกข้างล่างคงไม่เห็นหรอกนะรีเจนทันปะเนี่ยแย่แล้วเร็วเฮ้ยมันมาแล้วไม่ทันโอเคผมโหลดใหม่แล้วกันนะครับไม่ได้เราเล่นแบบรอบเล่นต้องไม่ให้ศัตรูเห็นตัวด้วยผมแนะนำให้ทุกคนที่ดูเนี่ยชินกับการโหลดของผมเอาไว้นะครับเพราะผมจะต้องโหลดแบบนี้อีกเป็นร้อยรอบแน่นอนมันน่าจะทำสถิติออกมาบ้างนะว่าเราควิกเซฟควิกโหลดไปเท่าไหร่โอเคได้แล้วล่ะภาพก็เต็มหน้ามันเหลืออีก2 ตัวน่าจะพอได้อยู่แล้วมั้งเดี๋ยวจะเย็นเราล่อมาแล้วกันเห็นไหมเนี่ยมันเสียวWho's over there? โอเคผมไปอีกทางหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวรอมันมีศัตรูอยู่ตรงหน้าเราเลยครับร้อยหันหลังนี่ยังไม่ทันไหลก็โหลดไป2 รอบแล้วเนี่ย
เคน่าจะรีใจทันแล้วปาบเข้าเต็มหน้ากำลังลื้อของอยู่เลยดาเมจอัปเกรดเอาอะไรออกดีนี่แล้วกันดับไปปืนดับโอเคได้แล้วครับเป็นอัปเกรดดาเมจนะเดี๋ยวปืนนี้มันใช้ไม่ได้อันนี้มันทางเดิมมันนี่หว่าเริ่มเมาแล้วผมนี่เอาไว้อัพสกิลนะครับเรียกผิดถูกแล้วตอนนี้ได้มาอันหนึ่งจริงๆเราควรอัพไปเจ้านี่นะให้มันรีชาร์จเร็วๆแต่ผมเก็บไว้อัพอันนี้ก่อนนะครับมันเป็นความสามารถในการใช้ในการพูดคุยอะถ้าเป็นพวกเกมแนว RPG ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็คือสกิลที่เขาไว้เขาเรียกว่าไงอะผ่านจากการพูดคุยโดยที่ไม่ต้องทำเควสประมาณว่าเราใช้การข่มขู่อะไรประมาณนี้ป่ะถ้าเราเล่นพวกสกายริมอะไรพวกนี้นะแล้วก็แฮกจริงๆก็ดีนะครับเก็บไว้ก่อนผมลืมอธิบายไปอีกอย่างหนึ่งนะครับไอ้สกิลที่ผมเพิ่งพูดไปเนี่ยมันมีข้อดีอีกอย่างด้วยคือมันทำให้เราเข้าถึงบทพูดพิเศษใช้คำนี้แล้วกันซึ่งมันก็ช่วยเราได้นะครับในบางกรณีนะคงไม่ปึ้มใส่หน้าเราหรอกนะโอเคน่าจะไม่เห็นเราแล้วล่ะเฮ้ยมีโอกาสเสี่ยงอยู่ไม่ได้น่าจะไม่เห็นแล้วล่ะละมังเดี๋ยวลองเสี่ยงดูไม่เห็นครับเฮ้ยเวนดีนะไม่มีศัตรูอยู่แถวนี้ไม่งั้นงานเข้าเลยฮะเป็นแฟลชแบงแฮกการแฮกนี่ไม่ได้สกิลด้วยนะได้ XP ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องแฮกแบบ
จริงจังหน่อยอะใช้คำนี้เลยแล้วกันคือต้องเซฟ คือต้องเซฟแต่ถ้าแฮ็กไม่ได้ก็ต้องโหลดเพื่อแฮ็กมันใหม่เราได้ ID แล้วครับไม่ต้องแฮ็กแล้วนี่ไงพิมพ์วินมิล ILL ครับปิดกล้องเรียบร้อยกล้องตรงนี้ก็หายไปแล้วครับแต่จริงๆผมแนะนำให้แฮ็กนะเอา XP แต่ก็แค่เล่นให้ดูไปก่อนนะครับจะเจอคัสซีแล้วมั้งStep away from the console. Now! Help me! Son of a bitch! Pritchard, you still there? Where else would I be? Patch me to Seraph, now. Adam, it's David. You got the Typhoon? Yeah, but you were right about there being something more behind this. Because I've also got a dead purist in here with some pretty interesting cerebral implants. Don't touch him. We'll need an expert to recover his neural hub, in case it's booby-trapped. Copy that. What about Sanders? SWAT's pressure me to let them off the leash. Find them before they do, and deal with them. ไปต่อไปก็ไปจัดการกับแซดเดอร์ผมก็ยังเล่นต่อนะครับยังไม่ได้ตัดคลิปนะกะจะให้มันผ่านตรงนี้ไปเลย กล่องโอเคเหยื่อของเรามาแล้วครับเดินมาแล้วทำไมกิ้งมาขนาดนี้เลยเรามาแล้ว
รีเจนทันพอดีตอนนี้ก็รอรีชาร์จนะครับดีน่าจะได้แล้วล่ะI think it came from around here. ป๊าบเอาเต็มหน้า Its collective breath. I doubt I need to remind you folks that this is the second time the biotechnology firm has been attacked. The first time 6 months ago, on the eve of controversial hearings set to scrutinize the company's research. With those hearings permanently on hold, many are now wondering if something else may be going on. เดี๋ยว cover ตรงนี้ได้ไหมโอเคได้งั้นก็เสร็จเรามาแล้วครับเต็มหน้า With those hearings permanently on hold, many are now wondering if something else may be going on. น่าจะเหลือตัวเดียวแล้วมั้งใช่ครับเหลือคนเดียวละหมูเฮ้ยโอ้โหเนี่ยความฮาของเกมนี้มันคืออย่างนี้เนี่ยนะครับนี่ยังดีนะศัตรูมันนอนหมอบไปเรียบร้อยแล้วอะแล้วคิดดูถ้าไอ้นี่มันกระเด็นไปโดนแล้วเกิด alert ขึ้นมานี่คงขำไม่ออกครับเอาละหลังจากนี้ก็คือแฮกนะครับเพื่อเอา XP อย่างที่ผมบอกนะผมแนะนำว่าแฮกดีกว่านะครับอย่าไปใส่เลยรหัสยกเว้นแต่มันจะสำคัญจริงๆนะแบบเราจำเป็นต้องรีบเลยเงี้ยโอเคค่อยใส่แต่โดยส่วนตัวผมแนะนำให้แฮกอย่างเดียวครับเอาละวิธีการแฮกที่ดีที่สุดสำหรับผมเนี่ยคือเซฟเอาไว้ก่อนแล้วก็แฮกแล้วพอมันไม่ได้ค่อยโหลดใหม่ครับมันมีความเป็นไปได้ที่จะไม่ได้อยู่นะโอเคอันนี้ลงมาทางนี้ตรงกลางก่อนเลย Access granted. ไม่อ่านแล้วกันเสียเวลาแฮกอย่างเดียว
โอเคเราต้องเช็คดูดีๆนะครับเราจะไล่จากตรงไหนอันนี้เนี่ยมันมีไอเทมซ่อนอยู่นะถือว่าสำคัญมากนะครับต้องแฮกเราได้ดันไม่มีไอเทมในช่องอีกไม่ใช่ไอเทมในช่องดันไม่มีช่องว่างสำหรับใส่ไอเทมพูดอะไรวะเนี่ยเอาอะไรออกดีนะปืนนี้คงไม่ได้ใช้อ่ะดับไปแล้วกันกระสุนปืนเนี้ยใส่พาสเวิร์ดได้แต่ผมไม่ใส่นะครับเร็วจะทันไหมเนี่ยโอเคน่าจะทันอยู่อะ Access granted.เอาล่ะอันนี้ก็มาทางนี้ก่อนAccess granted. ปึ๊บAccess granted. 'Access granted. โอ้นี่เยอะแฮะเราต้องไล่จากตรงไหนก่อนเนี่ยมาทางนี้มาทางนี้Access granted. มาโต๊ะฟากนี้บ้างAccess granted. 'Access granted. แรกๆนี่มันก็จะแฮ็กง่ายหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวหลังๆนี่ผมบอกเลยต้องโหลดเซฟกันยับแน่ๆ
เฮ้ยทันเปล่าเนี่ยโอ้ยหิวเฉียดเลยฮะลองเช็คดูซิครบหรือยังแล้วครบแล้วโอเคครบหมดเรียบร้อยโอ้ยเจ็บคอหนักเข้าไปใหญ่แล้วตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันช่วงนี้กินอะไรเข้าไปนะครับน้องผมก็ไอแต่ว่ายังดีพ่อแม่ผมไม่ไอถ้าพ่อแม่ผมไอดีโชว์แน่นอนโควิดแน่นอนนะยังดีมีแค่ผมกับน้องผมนะล่ะเข้าประตูนี้จะเป็นจะเป็นฉากการพูดคุยนะครับเขาเรียกว่าไงโน้มน้าวอย่างนี้ดีกว่าเป็นฉากที่สำคัญมากเลยนะครับก็จะโหลดมันแบบสำคัญไว้เลยอันนี้เซฟเดิมของผมนะครับก็งั้นก็ลุย Don't lie to me. I don't want to hurt you. You're a civilian. But I will if you don't give me a choice. If you didn't want to hurt anyone, you should have stayed home tonight. Oh, look! Seraph's attack dog. You're here to clean up before the police bust in? He thinks we're breaking the law. Shut up! All you body polluters break laws. You're all the same. You're gonna have a hard time convincing people you're any different once they hear you had an AUG on your team. What? I found your attack dog in the factoring labs, trying to cut through security with his implanted hackware. Nice try, Cholo. But I would never let one of you freaks on my crew. Ah! Back off, Hunter! I got business to take care of, understand? If what you say is true, and I'm not saying it is here, but I gotta check things out. So me and la vieja, we're leaving.โอเคเราต้องเลือกทายคือฟรีนะครับนี่แหละมันคือเหมือนกับบทสนทนาในเกมนี้นะครับคือถ้าเรามีสกิลที่ผมเคยพูดเนี่ยมันก็จะมีตัวช่วยมาช่วยเรานะครับแต่อันนี้เราไม่มีนะงั้นผมก็อันนี้แล้วกัน You know I can't let you go with her. Stand down, Hanser. I told you, stand down or this bitch is dead. Bullshit. You're bigger than that. You don't kill civilians. Damn right. I'm a decorated vet, and I won't be jerked around. I need to find out who's behind this, and right now the boss lady's my only ticket out of here. Listen to me. Whatever's going on, it's big. You've got a better chance of getting to the bottom of it if you work with me, but I can't do a thing until you let her go. Are you stupid? I don't work with AUGs. God, you must think I'm some kind of moron. And who can blame you? Because it's exactly what it must look like to everyone right now. Trapped in here by the cops, and my only option is to take a hostage. How screwed up is that? You're doing better than you think. You're still standing, and that's more than the hacker was expecting. You said you're a vet, so I know you've got the balls to handle this. You don't need the civilian to get you out of here. You got a good point there, but still, I know you're kind. I saw it a million times in the Gulf. The only thing augmented goons like you care about is gaining the advantage. Just like the cops out there. I'd have to be stupid to do anything you tell me to.
The cops will be looking after civilians. They're too busy to worry about you. But if something happens to her, you will get their attention. Their priorities will shift, and all you'll accomplish is getting yourself killed. Nice try. But if they're so worried about this Og lover, then they'll make sure nothing happens to her, won't they? You've wasted enough of my time. That chink wirehead freak used my brother and screwed us over, just like your kind always does. I gotta find out why, so shove off, Gearbox! You've got more honor than the man who betrayed you. You're not gonna let your brother down like this. The hacker was expecting civilians to be in the building tonight. You were supposed to take hostages and force the cops to silence you permanently. But you're smarter than he is. It's so obvious. Can't believe I didn't see it till now. He thinks he can just lead me to my death? Think again, cabron. Get out of here. I did what you wanted, so let me go. I got Blade here too, I say. I've got as much interest in finding out who's really behind this as you do, cabron. Yeah, well, maybe I'll owe you one. But I promise you this, someone's gonna pay. Adam, what's happening? What's your situation? Adam! Sanders is gone, boss. But I'm pretty sure he's just a dupe. Somebody else set this up. Damn it. Okay, I want you back here now. The admin building has a rooftop terrace. Meet Farida on it. Copy. Jensen out. และนั่นแหละครับคือส่วนหนึ่งของระบบเกมนะตอบอีกแบบหนึ่งเนี่ยตัวประกันเนี่ยจะตายนะครับก็ถ้าอยากเห็นเนี่ยก็ไปเล่นกันเอาเองมีให้แฮกด้วยเซฟแล้วก็แฮกคงไม่มีใครเอาปืนมายิงเราหรอกมั้งการแฮกเกมนี้นี่ไม่ใช่การแฮกเกมนี้นี่ไม่ใช่อยู่ๆเราจะแฮกได้นะครับต้องระวังศัตรูอะไรรอบข้างไว้ด้วยไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะยิงปืนใส่เรานะโอเคคุยกันนานสักหน่อย Are you alright? I'm fine. Just a little shaken up, but what about the other hostages? My husband was with them in one of the assembly labs, and I overheard talk about a bomb. Don't worry, they're safe. Oh, thank God. When those men surprised us. Mr. Jensen, they should not have been able to get in. With the typhoon being moved in and all, I double-checked the protocols myself. Yeah, I expect Pritchard's doing the same thing right now. Stay here. DPD will want to question you. But you and your husband should be reunited soon. Thank you, Mr. Jensen. You're a hero. Sorry, Mr. Thorpe. The target is on lockdown. I can't let anyone in. But my wife, she's still in there. I need to know that she's okay. You'll have to wait until the building is secure. Now back up and let the SWAT team do their job, please. My wife, is she all right? She's fine. A little shaken up, though. SWAT will need to debrief her. But you'll see her soon. I don't know what to say. I think I've given up on her. You're a true hero, man. I'll find some way to repay this, I swear. There's no need for that. I was just doing my job. Don't be modest. I didn't recognize you before, but I know who you are, Mr. Jensen. And I know you weren't supposed to be back at work yet. Thank God you are. I'll be in touch. Count on it. You made a lot of people happy tonight, Jensen. And not just the men in suits. It's what they pay me for. No. They pay you to put corporate interests ahead of people. You found a way to satisfy everyone. Guess Dr. Reed was telling the truth about you. Megan? What are you talking about, Malik? Before you were hired, she said the papers were lying about Mexican Town. That you weren't fired from the force. You quit when you realized Protect and Serve had become Protect and Serve the corporate interest. Nice to see she was right. You ready to go?
Yeah, get me out of here, Malik. Your wish is my command. Climb in. New orders just in, Jensen. The boss wants Pritchard to examine the Typhoon ASAP. Copy that. Thanks for the lift. No problem. Hey, and Jensen, I just wanted to say, new look suits you. Like you haven't missed a beat at all. Thanks. So, how's it feel? Being augmented. Excuse me? Don't take it the wrong way. I mean, I've got a few neuro enhancements myself. Discreet ones to help me fly better. But I chose to get them implanted. You didn't. Now that you had a chance to try them out, what do you think? I'm not gonna lie and say they didn't come in handy back there. But like you said, I didn't choose to get augmented. So it'll take some getting used to. I get it. But don't be surprised if the boss keeps pushing you to get more. Why? What do you mean? You know how he is. He thinks augmentations are the be-all, end-all of everything. And he can't understand why someone wouldn't want to become more than human. Megan used to say the same thing. I'm not surprised. The research she was doing was pretty damn inspired. Might have convinced a lot more people to give what we make here a try. If that bastard hadn't killed her. Listen, Jensen. I know you want to find the men who attacked us, and so do I. If I can help in any way, all you gotta do is ask. Actually, there is something. I want to know about the first attack. Fine. Ask away. You were there that night. What do you remember about it? That it was chaos. First, everybody figured there'd been some kind of accident, but Pritchard couldn't get a good visual and communications were haywire. Then we heard the explosions. By the time anyone knew what had hit us... They were gone. Whoever they were good, Jensen. Special training good. Did anyone else see them? The men who attacked? Not well enough to get a description. Pritchard got some fuzzy images off one of the Intellicams, but his tapes were all confiscated by Homeland Security. Homeland? I heard Homicide passed it over to Special Investigations. Detroit Special Investigations. They did, for the first month. After that, all I really know is the case is still pending, and Mr. Seraph is not pleased. I've been thinking about why they attacked. What they were really after. Isn't it obvious? They didn't want us going to Washington. No, that was just timing. Hearings can be rescheduled. Somebody else can present Megan's findings. I don't think so, Jensen. They took out her whole team. Declan Faraday, Vasily Savchenko, Nia Colvin, even Eric Koss. The labs their bodies were found in. Were burned to a crisp. I know. The only reason you weren't caught in the fire was because that retaining wall came down. Saved your life, believe it or not. So the whole attack was just to destroy Megan's research. Sure looks that way. Mr. Seraph is hoping to reconstruct it, but it may take months. If he can keep us solvent that long. I'm gonna find him, Malik. One way or another. I believe you. And just so you know, when you do, I've got your back. I appreciate that, Malik, but right now... You've got to get the Typhoon into the tech lab, right. See you later then. Oh, and Jensen, the boss wants a face-to-face debrief in his office once it's secure. Roger that. Good night, Malik. โอเคก่อนที่เราจะเล่นกันต่อนะครับผมคิดว่าผมน่าจะพอแค่นี้แล้วแหละคลิปมันน่าจะนานเกินไปแล้วนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าโปรเจกต์เกมนี้เนี่ยผมจะทำแบบต่อเนื่องแบบลงคลิปเรื่อยๆเลยไหมเพราะว่าผมก็ยังอยากเล่นเกมอื่นก่อนนะครับเกมนี้เนี่ยมันเล่นแก้เบื่อแก้เซ็งเฉยๆแต่อาจจะทำต่อก็ได้นะครับในอนาคตก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะส
สำหรับเกมนี้ก็เจอกันครับ